Sikuma mabwana madona takulandani kuno kubala na achipere choncho tumefa tikuzendula kuti kunoko ndi bwalo limene masada malamulo munthu amene alesa amene wanyamula foni yake aonetsetse kuti waizimisa isalire chiweka ngopezeka kuti achita sound kapena kulira kumene bwalo lili mphamvu kupereka chindapusa memulipire ndalama zopanda lisiti kuboma la Malawi choncho alesa aonetsetse kuti foni yake ndiyozimisa bwino ndiponso bwalo likamalankhula pasapezeke wina aliyense kumene amene adzimumuza kapena kulankhula chifukwa ndi bwalo la mwambo tena kumamvetsera zimene bwalo likulankhula ziwa kwambiri time tonse tikale in the Child Justice Court, sitting at the Blantyre criminal case number 12 of 2023, the state versus Maya Sochidoti. This is a preliminary inquiry. It is a procedure that is provided under Section 99 of the Child Care Protection and Justice Act. The purpose of the inquiry is to assess the welfare of the child, as well as to establish whether the matter should proceed to trial. The court is aware that we are dealing with a child in these proceedings, and the law provides that children should be protected whether they are victims or they are in conflict with the law. Section 99(5) of the Child Care Protection and Justice Act provides that Section 95 a preliminary inquiry procedure should be conducted in camera. Therefore, I order that all people in this court should leave the court. The purpose of this is that the child should be free to speak. Therefore, the court orders that all people in this court should leave. This is not fair. Prosecution. Yes, Your Worship. Is the child in court today? Yes, Your Worship. Are they in company of a parent or a guardian? Yes. Probation officer, are you available? Is the report ready? Yes, Your Worship. Please tell this court your findings. Thank you very much, Your Worship. Firstly, my name is Leah Damson Banda from Blantyre Social Welfare Office. I am here to present a preliminary inquiry for a child known as MC. Your Worship, I indeed conducted an inquiry and these are my findings. The child herein is 15 years old. This has been confirmed by the mother, as well as his church where he goes. The child herein is a school dropout. He lives with his friends in Mbayani, and they do some piece of work around the town. I managed to trace his mother, who stays in Chiladzulu,
and he sells vegetables as a source of income. mayiwo ntchito imene amachita kuti apeze chakudya tsiku ndi tsiku amagulitsa masamba. Your worship, Kumpando the child herein is being suspected of breaking into a building and committing a felony. mwana amene tabwana bwa kuno akuganizidwa kuti anaphwanya nyumba ndikulowamo ndikupalamula mlandu waukulu nyumbamo, A charge that he is denying. ndipo mlandu tawerengedwa kwa mwanayo anaukana. Our findings indicate that the child herein is a habitual offender mukupeza kwathu pamene mafufuza taona kuti mwanayo ndi chidwe wake wawo zauchita za umbanda to a similar offenses. ku milandu ngati yofanana yomweyi. He has been ordered to go to Chirwa Reformatory Center wakhala kupasidwa chilango kapena mphamvu yoti akakhale ku bwalo la ang'onoang'ono ku Chirwa for 2 times. kwa kawiri konse. We therefore recommend that the matter should proceed for trial. pachifukwa chimene chitaona kuti ndi bwino kuti mwanayo azabwere ku bwalo kuno kuti azazengedwe mlandu. Thank you, worship. ziko kwambiri kumpando. Prosecution. oyimira boma At what stage are your investigations? kodi kufufuza kwanu mwafika naku pati? Your worship, investigations are over. ife kumpando oyimira boma tinapomaliza kufufuza pa nkhani iyi. Do you have anything to say on the probation officer's report? pali chilipo chofuna kufotokoza pa zomwe afotokoza oyang'anira za ufulu. Yes, Your worship. inde kumpando. Proceed. Firstly, let me agree with the social welfare officer kumpando choyambira ndikufuna ndigwiza nawo zimene afotokoza amene amayang'anira za ufulu that the matter should go to full trial. kuti mlandu woyena kukalowa mbwalo kuti ukazengedwe onse. I'm saying this because this child is a habitual offender ndikunena izi kumpando chifukwa mwanayo ndi chidwe wake ndikabwerebwere and he has been appearing before this court wakhala kuonekera ku bwalo lino for similar offenses. pa milandu yofanana ndi imene ngati wapalamulayo. Once he was sent to Chirwa anazatumizidwapo ku ndende ya ana ang'onoang'ono ku Chirwa, and this time he has also come before this court. pakali pano wapezeka m'bwalo muno. We are seeing that there is no change for this child. tikuona kuti ngakhale tinamtumiza ku bwalo kuti akasinthe koma sakusintha. So for the interest of justice, tsono kuti chilungamo chikaonekere it is better to conclude this matter to full trial, ndi bwino kuti mlandu ukathere m'bwalo not at this stage, Your worship. osati pamene waulilipa. Your worship, a child has been in custody for 4 days. mpando mwanayo tamusunga ku ndende kwa masiku okwana anayi. That is all from the state, Your worship. zomwe zikuchokera ku ife boma. Prosecution, the child is still in custody up to as we're speaking now. mpando munena kuzona kuti mwanayo adakali manja mwanu ku ndende paka pano. Yes, Your worship. inde kumpando. Are you aware that the law provides that children should not be in police custody and it is unlawful? mmadziwa bwino lomwe kunena kuti mwana sayenera kukhala mwa polisi ku ndende ndiponso ndikuphwanya lamulo kutero. My apology, Your worship. Yes. ndikupepesa kumpando pachifukwa zimenezi. Why was then the child not sent to a safety home? ndichifukwa chane mwanayo sanapite kumalo kuti akasangalale bwinobwino pamalo pabwino. Your worship, it was due to transportation. kumpando chifukwa cha mayendedwe ku ofisi kwathu anavutirapo. We thought that if we take a child to a safety home, it will be difficult for us to bring back at a recommended date so that it should appear before the court. timaona kuti titamtenga mwanayo kamsiya kumalo kumene kuti akasangalale timaona kuti mwina khoti ikapereka masiku a mlandu pazikapo ndifuti kuti tikamtenge pa tsiku limenayi. Prosecution, oyimira boma do you think children should suffer because your office has administrative issues? mufuna kuti mwanayo azizunzika chifukwa cha kayendesedwe ka mmene ofisi imagwira ntchito? No, Your worship. ayi kumpando. This should serve as a reminder to the prosecution apa tiyena kuti palifuna kuchenjezeni that kapena kukumbutsani when the prosecution has issues with administrative as in transport issues, kuti ngati oyimira boma ali ndi vuto la mayendedwe they have to liaise with the social welfare officers ayina kwakumana ndi iwo amene amayang'ana sana that the child should be sent to a safety home. kuti mwanayo akasungidwe pamalo abwino. It is unlawful and there is no exception. ndiponso ndikuphwanya malamulo palibe zochitira mwina. Point taken, Your worship. ziko kwambiri kumpando. MC, do you have anything to say to the court? mwana autamba zonse talankhulidwa m'bwalo muno pali chofuna kulankhulapo? olemekezeka ndili nacho lankhula. mafani pemphibelo vuto lake mine ndinaliko amangondizuza ndiponso kuja kwa lero nimenya ndiponso sindimadyaso masiku onse amene makhala olemekezeka ndimene mapempha. Does the parent have anything to say? kodi makolo chilipo chofuna kufotokozapo? kumpando ndili nacho fotokozani mayi. mwana wanga
wakhala masiku 4 osadya taganizani kumpando chonde ndikupempha belo ndikamusamalira bwinobwino akakhala motetezeka kumpando ndiganizireni chonde mwana wanga ine. Is that all? Ndizokazo basi? Kumpando. This is the ruling of the court. Having heard the social welfare's report, as well as the state, and also considering that the child is a repeat offender, this is an offense that does not qualify for diversion. It is my ruling that this matter will proceed to trial on a date to be communicated. As provided for under Section 111 of the Child Care Protection and Justice Act, a preliminary inquiry magistrate shall not proceed to preside over trial. I will therefore excuse myself, and the file will be transferred to another magistrate who will proceed with trial. The court now wishes to comment on the conduct of the police of detaining children in a police cell. This is despite the law being clear on that children should not be detained in police custody. This was also buttressed in the case of Francis Kapu and 7 others, where the court stated that the child can only be lawfully detained in a safety home. And that is only if the court is satisfied that other alternatives would not be appropriate. I wish to make it known to the state that continuing to detain a child in custody is not only a breach of the law, but also tantamount to contempt of an order of the court. Let the state be warned on this, that it might find itself in a contempt of court suit. Going back to my ruling, I have considered the plea by the child's mother to release the child in her care. However, from the findings, it is clear that the care given to the child is not adequate. Hence, the court is of the opinion that the child should be detained in a safety home until commencement of the trial. It is so ordered. Thank you very much, Your Worship. Court rise. Get seated.